Hey, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Camila. Camila. Juliana. 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 Mayra. Mayra. ¿Cómo es vida nocturna aquí en Bogotá? How is nightlife here in Bogotá? All I need is you, baby, baby. Welcome to Colombia. All I need is you, baby, baby. Over. What's up guys, my name is Marwa and I'm right here in Bogota, Colombia. I want to show you things about Bogota, Colombia, the nightlife and many more things. It's a little dark here and beautiful girls everywhere walking here. I don't know if you can see that. And I'm going to the park right there. So that park is called Carulla Park. Carulla is like Walmart here, you know. They sell things and especially food. But this park is where people meet, and when people meet, they meet here, then go to a club. Sometimes people drink just in the streets here. And 90% of my first videos of Colombia, especially the videos I filmed about dating, were filmed right here in Carulla. So as you see guys, here there are a lot of people and people are like in groups. That's because it's the meeting point. So if you want to meet some girl or some boy, you come to this Carulla. You see right there. So you always come here and chill, meet people. My first ever viral video was filmed right in this bench. That bench over there. Yeah, that was my first ever viral video. I mean a video which got over 1 million views. It was filmed right in this bench where there are these people. Let me show you. Right there. Yeah. So it's quite cold here, but people are still having cold beers and chilling, so it's so crazy. But you know, if you live here for long, it's just a normal day. I mean, the cold does not stop you. Sometimes it rains, but still people come out. Yeah, today is Friday and this is what you can see. Yeah, let me show you. Friday. Mi nombre es Marwa. Necesita preguntar tú poco preguntas de vida nocturna de aquí. Y también es tus consejos, ¿ok? ¿Para salir? Sí, por ejemplo, ¿cuánto cuesta para tu noche? Y ¿cuál es la mejor club?
Okay. So what's up, guys? My name is Marwa. I already met some friends here in Bogota, Colombia. I'm in this famous park. Actually, this park is the park which made me famous, you know. I want to be asking them what is just nightlife stories, you know, cost of partying here in Bogota, Colombia, and also a lot of small questions which are very important. ¿Alguien aquí habla inglés? Oh, okay. Pero you'll speak, tú hablas poco en inglés, pero tú hablas español. Okay, yo soy traductor. Okay, so. Solo mira aquí, okay, aquí. Esa cámara es high tech. Okay. Yo, okay. Hey, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Camila. Camila. Juliana. 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 Mayra. Mayra. ¿Cómo es vida nocturna aquí en Bogotá? How is nightlife here in Bogotá? Mhm. Ok, bueno, Bogotá tiene muchísimas zonas para salir de fiesta. Ajá. Esta es la más grande, creo. Mhm. Y creo que también es donde están los mejores lugares. La mayoría, o bueno, no los mejores, pero como que unos bastante buenos reunidos. Porque hay unos en la 116 que también son buenos. Hay unos en la 93 que también son buenos, pero aquí hay hartos que son buenos. So, what she's saying is there are many places you can party in Bogota, but this is one of the best you can party, the best area you can party. There's another one called 93, that is 93 Street. This is 85, but this is still the best, I shall say. ¿Y tú? Pues bueno, hablándote de precios, más o menos te puedes gastar por persona en una noche. Sí, depende del lugar, pero 150. 50. 50.000 pesos. 50. ¿Cuánto? 150.000. 150. Teniendo en cuenta pues tu consumo, la entrada al lugar, el transporte. Ajá. Y los lugares pues depende de lo que a ti más te guste. Si estás buscando un lugar, no sé, como de salsa, que es lo que más buscan acá, los extranjeros, en la 93 hay un lugar que se llama Galería Café Libro, y es súper chévere. So wait, so she's saying if you wanna party here in Bogota, Colombia, you need like 150,000 Colombian pesos. That's around $30 a night. Yeah, for 3,000 Colombian pesos equals to $1. So for 150, it's $30 for night. And she also told us the best place to go for salsa if you want salsa is called Galería Café Libre. repita por favor. Galería Café Libre. Yeah, Galería Café Libre. So that's the cost of partying here, $30 a night. That means everything, taxi, place you're gonna party. But again, she said you have to be careful because it depends on your lifestyle. Maybe if you drink very expensive beers, then it's gonna be expensive for you. Yeah. ¿Cuál es tu consejo? Habla poco inglés. No. So I'm telling her to speak a little English. She's like, no. Mi consejo en español. A mí me parece que acá están uno de los mejores bares de Bogotá. Físicamente, o sea, no, pues no sé, no. Para mí esta zona es la mejor para, digamos, salir de rumba acá en Bogotá, porque también hay bares temáticos. Entonces, si tú quieres vallenato, si tú quieres salsa, si tú quieres reggaetón, hay bares específicamente para eso, como también hay bares crossover. Pero si tú te gusta solamente una música, acá hay solamente una música. Okay. So wait, let me Eso translate. también So seguro. let me translate. So she's saying like Calle 85, where we are right now, is the favorite place. You can find any type of music that you want. And also she's saying like any type of dance you wanna dance here, you can find it here too. Apart from just a club, you can also find it here. And she's adding more, más. Y me parece también uno de los lugares más seguros para salir de rumba acá en Bogotá. Ok, más seguro. Más seguro. ¿Por qué es más seguro? Digamos que es una zona es una zona alejada de pronto de las zonas un
poco peligrosas, por decirlo así, de Bogotá. Ajá. Es una zona norte, es una zona exclusiva. Ok. Entonces, tú sabes que acá vas a estar seguro. Pues no 100%, siempre hay peligro, pero Ajá. es una de las zonas más seguras. Okay, so she. Fielamente. Okay, now she's saying like she's recommending you this place, Calle 85, because it's one of the most secure places. I mean, safe places to come. Why is she saying so? Because the other sides of like the north side or the south side of the city, they are more or less not very safe for you to party. But in 85 here, she's assuring you you'll have a good party because it's more of a classy area in a way to party. Hey, sí, I'm asking for a friend para hablar chao. Ahora, chao juntos. Ok, dale. Okay. All I need is you, baby, baby. Welcome to Colombia!